Good morning, students. In the last class, we discussed with how a profit reconciliation statement or a memorandum reconciliation statement to be prepared, isn't it? So, a profit reconciliation statement is nothing that we are taking the profit as per the cost books and we are reaching or arriving at the profit as per the financial books by adding some items as well as deducting some items. Okay, some of the items added is to be what all things, that is, firstly, the this income generated and also the expenses as per the profit and loss account. That is financial revenue or financial expenses like that. Okay, like the same, there are also cost items that are to be ignored. Okay, that we see in the previous classes and we see or we did some problems also. So today we will go to the next part with regard to that. That is, before that, one more problem we will do it. So we will check what is that. Okay. So this is the problem. We will this problem. After that, we will go to the next portion. So given below is the trading and profit and loss account of a company for the year ended 31st March 2018. Materials, wages, factory expenses, administration expenses, selling expenses, preliminary expenses written off, net profit, and sales 60,000 units, stock of finished goods it is 2,000 units, work in progress for material, wages, and factory expenses are there, and dividend received. And what are the adjustment items? The company manufactures standard units. In the cost accounts, factory expenses have been allocated to production at a 20% of prime cost. About material plus wages, that is the prime cost. അതിന്റെ 20% ആണ് ഏതില് കോസ്റ്റിംഗ്. Then administration expenses at ₹6 per unit produced. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ എത്രയാണ്? 6 പ്രകാരം 6 per unit ആണ് എന്താ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത്. സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അറ്റ് ₹8 per unit sold. അപ്പൊ എത്ര വിറ്റു? 62,000 യൂണിറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വരുന്നത് എത്ര? 2,000 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സെയിൽസ് 60,000 ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അറ്റ് ₹8 per unit sold. Prepare the costing profit and loss account of the company and reconcile the same with the profit disclosed by the financial accounts. So how this is to be done, we will check it. So firstly, what is that cost sheet? Under the cost sheet, what are the items? One amount column and the rest this one. Okay. So materials. That is in the question, it is 27,40,000. Direct labor, it is 15,10,000. Okay. So what is that prime cost? PC is equal to 42,50,000. Then add factory overheads. How much? 20% on prime cost. ഇതിന്റെ 20%, 42,50,000 20%, അതായത് 8,00,000, 8,50,000. So how much it is? 51 lakh. Okay, 51 lakh. That 51 lakh, there what is closing stock of finished product, closing work in progress is there, less closing WIP. എത്രയാണ് total? Material is 64, wages is 36, and factory expenses is 20,000. So 1,20,000 altogether we need to deduct. That is the work cost. 1,20,000. So how much? 49,80,000. Okay. Then administration of overheads need to add, isn't it? Administration overheads. How much? 62,000 is the total units produced and sold. That is 60,000 units is there, and the finished goods closing stock is how much? 2,000 units. Total 62,000. So 62,000 into 6 per unit. 62,000 ഗുണം 6 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്. So it is 3,72,000. Clear? So that is cost of production. COP, it is
how much? 49 lakh 80,000 plus 3 lakh 72,000. It is 53 lakh 52,000. 53 lakh 52,000. Then out of this less closing stock of which one? Finished products, isn't it? Finished goods. അത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. അതായത് എത്രയാണ്? We will check it. 2000 units അല്ലേ അതിനകത്ത് വരുന്നത്. See. 1,60,000. So that 1,60,000. 1,60,000. How it is to be the closing stock? Value of the stock is equal to C. 62,000 cost of production. എത്രയാണ് cost of production ഇവിടെ? It is 53 lakh 52,000 divided by how much units produced? 62,000 into number of units in stock. It is 2,000. So that is 1,72,645. So that is the closing stock of 172,645. അതിന്റെ ഫോർമുല ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 53 lakh 52,000 is the cost of production divided by total units produced 62,000 into how much units in the stock? 2,000. So that is 1,72,645. That is that item is what? COGS. So less 53 lakh 52,000 minus 172,645. That is 51 lakh 79,365. 51 79 355. Okay. Then along with that selling expenses. എത്രയാണ് വിൽക്കുന്നത്? 60,000 വിൽക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റേത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എടുക്കുക. And selling expenses, how much? 60,000 rupees 8 per unit into 8. 8 6 are 48. 4,80,000. Isn't it? 4,80,000. So this is COS or total cost. 51,79,355 plus 4,80,000. It is 56,59,355. Okay. Then sales is there. See, in the question there is sales putting 60 lakh. So sales is that there and that difference. Sales is 60 lakh. So 60 lakh minus 56 lakh 59,355. So it is profit is 3,40,000. How much? 645. So there is a difference of this profit and the financial profit. Look, in the question, it is how much? 3,25,000. Instead of that, costing profit is how much? 3,40,645. So what all are the items having differences? We will check it after that. So profit, this is the cost sheet we prepared, and based on this cost sheet, we calculated the profit. So there's a difference between both the profits of the financial profit and the cost profit. So there is what profit reconciliation statement need to prepare. So we will look into that, how it is to be prepared. So here in the statement of costing profit, there is works overhead 8,50,000. Keep it in mind, 8,50,000 is the works overhead. But here factory overhead is 8,30,000. So there's a difference, isn't it? 20,000, there is a difference. 8 ലക്ഷമാണ് കോസ്റ്റിംഗിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ എത്രയുണ്ട്? 8,30,000 കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് 3,72,000. ഇവിടെ എത്രയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ്? 3,82,400. സോ ഹൗ മച്ച്? 10,000 10,400 ഓഫീസ് ഓവർഹെഡ് കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള ഐറ്റം എന്നാ? സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് 4,80,000. ഇവിടെയോ 4,50,000. So 30,000 there is difference also. Then is there any other item? Preliminary expenses written off is there, dividend received is there, like that. Some financial items are there, some cost items are also there. So we will look into that,
how this is to be prepared. So reconciliation, profit reconciliation statement. What is that? Net profit or profit as per cost to goods. How much? 3,40,645. Then another factory overhead over absorbed. അല്ലെ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് കൂടുതലും P&L കുറവുമാണ്. So factory overhead over absorbed. എത്രയാണ്? ഇവിടെ 8,50,000, അവിടെ 8,30,000. So 8,50,000 minus 8,30,000. So 20,000 over absorbed. പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് നേരെ തിരിച്ചാണ്, അണ്ടർ അബ്സോർബ്ഡ്. ഫിനാൻഷ്യലില് കൂടുതലും കോസ്റ്റില് കുറവും, അപ്പൊ അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് 4,80,000 അവിടെയോ 4,50,000 അല്ലെ P&L. അപ്പം അടുത്തത് സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ്സ് ഓവർ അബ്സോർബ്ഡ്. How much it is here? Selling is 4,80,000 minus 4,50,000. So it is how much? 30,000. There is a difference. Pinne dividend received P&L endilla P&L ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇൻകം ഐറ്റം ആണ്. Dividend is received in the same as cash is received. So income generated. So it is credited. While it is not there in where cost books. So dividend omitted to enter in cost books. How much it is dividend? 18,000. So 50 plus 1, 68,000. Need to add with what? 340, 645. So it is 4,08,645. Clear? Then less items. Less. Here factory overhead is, selling overhead is there. Administration overhead under absorbed. This is over absorbed. Under absorbed. In the sense means in the cost books it is shown less, and in the financial books it is shown more. So how much it is there? In the financial books, administration overhead it is 3,82,400, isn't it? So here administration expenses is 3,72,000. So 3,72,000. 3,82,400 minus 3,72,000. So it is how much? 10,400. Then another item is what? Closing stock of finished goods overvalued in cost books. Why it is overvalued? Here it is 172,645. Clear? This is the thing. While in the financial books, how much is the closing stock? 1,60,000. So 12,400. Isn't it? 12,000. Sorry, 12,645. So closing stock of finished goods overvalued. Closing stock of finished goods overvalued in cost. Cost books land. So how much it is? 172,645 minus 172,645 minus 1,60,000. So it is how much? 12,645. Then preliminary expenses written off in financial books only. It is 60,000. That is already in the P&L. 60,000. So 10,400, 12,645 and 60,000. How much is the total? 83,645. So how much is the difference? 3,25,600. What is this? Profit as per financial books. 3,25,600. So this type of questions sure will ask. See 325,600. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഓവർ അബ്സോർബ്ഡ്, അണ്ടർ അബ്സോർബ്ഡ്, ഇൻകം ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സിലുള്ള ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഐറ്റംസ്, അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതാണ്
profit as per cost books we are taking, and we are reaching till what? Add some items and deduct some items, we are reaching profit as per financial books. If we are taking the profit as per financial books, this and 325 600 if we are taking here, then these items are added and these items are deducted in order to reach what? 340 645, the profit as per cost books. ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കേസ്. Okay, then we will go to the next portion. The rest of the problems you can do the same way, so please do it as much as of problems from the illustration area and also the exercise problems also. Then we will do another topic, that is preparation of reconciliation statement taking the financial profit as the base profit. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട ഇതേ ഇത് തന്നെ ഈ ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണോ, അതായത് അണ്ടർ അബ്സോർബ് ഓവർ അബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ we will reach what? The profit as per cost books. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് as per the cost books എടുത്തിട്ട് അല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് കോസ്റ്റ് ബുക്സിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? So the second part, preparation of reconciliation statement taking the financial profit as the base profit. So instead of the cost profit we are taking the financial profit, means profit as per the financial books. So whatever their items in the previous case we deducted, that is added here, and vice versa, means whatever added in the previous will be deducted here to reach what? Profit as per cost books. So in this case, the items of disagreement that we would add in the first case are deducted, and the items that we would deduct in the first case are added. That is the treatment just reverse of the first case. So that is the only thing with regard to that. So we will do this illustration. Prepare a PRS, profit reconciliation statement, based on the following: profit as per financial books, and we need to reach finally the cost profit. So financial accounts, cost accounts. Opening stock, material 15, cost 10. Finished goods 16, 18. Closing stock, material 13, 12. Finished goods 17, 20. Dividend received from UTI 1000. Interest charged in cost accounts but not payable 10,000. Indirect expenses charged in financial accounts 80,000 but 75,000 recovered in cost accounts. So find out the profit as per the cost books or cost accounts by preparing the PRS, profit reconciliation statement, and also by preparing a memorandum reconciliation account. The same it is, isn't it? Memorandum reconciliation account is the same as the statement form is profit reconciliation statement and the account form is memorandum reconciliation account. So how it is to be, we will look into. Firstly, profit as per financial books. How much it is? 1,37,000. Then, what all the items are there? Under absorbed or over absorbed? Opening stock material 15,000, 10,000. It is which absorbed? It is, what is that? Undervalued. Then, next, finished goods 16, 18. Valued more. Closing stock, material 13, 12. But under absorbed. Finished goods 17, 20. So that is also what? More. So opening stock undervalued and opening stock undervalued in where? Cost books. Cost books. 15,000 financial cost 10. 5,000 so 15,000 minus 10,000, so 5,000. Then what is the next step? Closing stock of finished goods, material 13 and 12 is there, and also finished goods. Materials in there, closing stock of finished goods more valued. So closing stock of
finished goods more valued. 20,000 minus 17,000. So it is 3,000. Then what is there? Indirect charges recovered less. അവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത ഐറ്റം എല്ലാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ചാർജസ്. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ബുക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ചാർജസ് റിക്കവേർഡ് ലെസ്. ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ്? 80,000 minus 75,000. So it is 5,000. So 13,000 we need to add. One lakh 50,000. Then what all items to be deducted? Less opening finished goods. Opening finished goods അവിടെ എത്രയാണ്? 16,000 18,000 2,000 കണ്ട് അവിടെ ഇതുണ്ട്, കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ? So opening finished goods valued more in cost books. Then 18,000 minus 16,000. So it is 2,000. Then next item is what? Closing material valued less in cost books. ഇവിടെ എടുത്തതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഓവർ വാല്യൂ. Then opening closing stock ഇവിടെ എന്നാ ഓവർ വാല്യൂഡ്, സോ അണ്ടർ വാല്യൂഡ്. സോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഡ് ലെസ് ഇൻ വിച്ച് ബുക്സ്? കോസ്റ്റ് ബുക്സ് അല്ലെ. അവിടെ എത്രയാണ്? 13,000 ആയിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യലില്, 12,000 ഉള്ളൂ ഏതില്? കോസ്റ്റില്. സോ 1,000 there is the difference. 13 minus 12. Then പിന്നെ എന്നാ? ഡിവിഡൻഡ്. ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ കോസ്റ്റ് ബുക്സിൽ ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റം ആണ് ഡിവിഡൻഡ്. ഓക്കെ. സോ ആൻഡ് ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് ആസ് പെർ charged as per cost books. How much it is? Dividend 1,000. Dividend as per financial books. Sorry, cost books alla. Financial ആണ് dividend. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Following details are ascertained on comparison of financial, then material 15, 10, finished goods 16, 18, closing stock material 13, 12, interest charging cost accounts but not payable. Interest charged in cost accounts. So interest charged in cost accounts 10,000. So 2 plus 1, 3 plus 1, 4, 14,000. 1,50,000 is the, after adding those items, 1,50,000. 1,50,000 minus 14,000, it is 1,11,000. 1,11,000. That's all. Not adding. Okay. 50,000, 1,36,000. So it is profit as per cost books. So whatever in the previous case that is added, here it is deducted, and whatever deducted, here it is added. Isn't it? Dividend ആ കേസിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഈ കേസ് വന്നപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് as per ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ് എടുത്തപ്പോൾ അതെന്തായി? ഡിഡക്ട് ചെയ്തു. Isn't it? അത്രയും ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. സോ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. കോസ്റ്റ് ബുക്സ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ് എടുത്തു. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ബുക്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഐറ്റം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ we are deducting. And if we are taking the financial books, if we are taking those items at the time of deducting, when we are taking the costing as per the financial cost books, profit as per the cost book, that items here it should be added. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓർക്കേണ്ടത്. Okay, clear? So this is the case where profit, the preparation of reconciliation statement taking financial profit as the base profit, and they are asking to prepare the memorandum reconciliation account also. അപ്പൊ എന്താ അത് മെമ്മറാണ്ടം റിക്കൺസിലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന
statement form ആണ് profit reconciliation statement, account form ആണ് memorandum reconciliation account. അതുകൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ memorandum reconciliation account. പ്രോഫിറ്റ് as per കോസ്റ്റ് ബുക്സ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ എന്ത് കാണുന്നത്, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് as per കോസ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ്. അപ്പം മെമ്മറാണ്ടം റിക്കൺസിലിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആദ്യം ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇതിന്റെ, സോ ടു ഓവർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ്? 2000. നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താണ്? ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ് 1,37,000. 1,37,000. ദെൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റം എല്ലാം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും അല്ലേ? സോ ബൈ അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ്? 5,000. Then by പിന്നെ ഏതാ? ഓവർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ്? 3,000. 8,000 അവിടെ ആഡ് ചെയ്തില്ലേ? ആ ഐറ്റംസ് എവിടെ വരും? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും. അവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും. Then by under recovery of overhead, which overhead? Office overhead, isn't it? So it is 5,000. 1,37,000 plus 8,000, isn't it? 1,50,000 is the total. Here to over valuation of the opening stock, അവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ്, അതായത് പേയ്മെന്റ് ആണ്, മറ്റേത് റിസീവിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടു അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ, ഓവർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ദെൻ അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ ഓവർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് closing stock. Under valuation of closing stock എത്രയാണ്? 1,000. Isn't it? Then to dividend as per financial books എത്രയാണ്? 1,000. Isn't it? Then to which one? Notional rent charges or interest അതിനുള്ള. Okay, to notional rent charges എത്രയാണ്? 10,000. So take the total 10, 11, 12, 14. Here 1,50,000. So the balance is profit as per cost books 1,36,000. Clear? So this is the case where if we are taking the financial profit as per the profit as per the financial books, we are reaching profit as per the cost book. Those items added in case of we are taking the profit as per cost books, here it is deducting and vice versa. That is the only difference between where if we are taking the profit as per the cost financial books instead of cost books. So this is the case with regard to, and two more parties there, then we will conclude our cost accounting portions also. One is preparation of reconciliation statement taking costing loss as the base. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇനി കോസ്റ്റിംഗ് ലോസ് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് അത് രണ്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ we will conclude our portion fully. So that we one more day we will finish it that one and we will conclude our entire portion. So be steady. Every problems you need to do it by yourself, either the exercise problem as well as the illustration problem also. If you people having any doubt, the students having any doubt, please call me. I will clear personally this thing. And please confirm once the video is uploaded. Thank you for